Hello, welcome. Thank you for your patience. Welcome to Salamanca. On behalf of TESOL-SPAIN, I am delighted to welcome you to our 43rd Annual National Convention at the Faculty of Philology, University of Salamanca. Today, our dear President, Gerard McLaughlin, should have been standing here giving this speech. Unfortunately, he's had a problem, not coronavirus, fortunately. No, he has a problem in his back, and he wasn't allowed to travel by his doctor. So I promised to read his words in his name. So, this location is really special, as this is our second time here in this historic city of Salamanca. We were in the same location in 2015. The University of Salamanca is one of the oldest in Europe and was founded in 1134. In 1580, it is claimed that the first female university students were admitted, Beatriz Galindo and Lucía de Medrano, and Lucía was also the first woman ever to give classes at a university. In Gerard's name and in the name of TESOL-SPAIN, we would like to express our most sincere thanks to the university, to the dean for allowing us to use the premises, to the academic secretary of the faculty, Dr. Sara Velázquez, to the head of the English department, Dr. Ana María Fraile Marcos, to Ana Hernández Martín from the Production and Digital Innovation Department of the university, the staff of the faculty and of the English department for actively taking part in the convention and helping with the logistics. We are also grateful to the City Council, Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, and particularly to Susana Pérez Vilán and her staff at Palacio de Congresos and Salamanca Convention Bureau, whose advice and support have proved to be invaluable. Now, the city of Salamanca hosted the World Conference on Special Education Needs in 1994, which reaffirmed the right to education of every individual enshrined in the 1948 UN Declaration of Human Rights. Those of you who know Gerard's own interest in this area from attending his talks will know how dear this area is to him. So this year we are proud to collaborate and offer a strand of talks with the IATEFL IP and SEN-SIG, Inclusive Practices and Special Educational Needs. There will also be a roundtable with members of the group on Sunday at 11:10 in room 28. Now, we also are delighted to have the charity Espace from Salamanca. Juanjo, welcome. Dedicated since 1979 to meeting the needs of people with cerebral palsy and related pathologies as a special guest in this year's convention. We hope you will take time to visit their stand to find out more about the invaluable work they do. Espace definitely represents everything embodied in this year's theme: breaking barriers, make it happen, make it matter. Diversity, inclusion, and equal opportunities for all students. Later on, Juan José García Fernández, Director de Centros Espace Salamanca, will explain more about their work. Continuing with our aim to help charities and local organizations in need, this morning, our Vice President, that's me, and Nora Kaplan, our convention coordinator here, presented the organization with a donation of 500 euros to help with their work. On your behalf, I would also like to express our heartfelt thanks to Nora Kaplan, our convention coordinator, for the hard work and dedication in organizing everything to do with the convention over the past year. And well, here comes Gerard's very kind words for me, but okay, forget it. And he thanks me for helping out. It's very embarrassing. He's so sweet. Okay, then, I would also like to thank our sponsors and the publishers, and in particular our special sponsors,
The platinum sponsor, Express Publishing, our gold sponsors, Helbling and Stanley Publishing and Global ELT, and our silver sponsor, Pearson, without whose dedicated support, this event would not have been possible. In particular, I'd like to say a big thank you to Lars Martsen for continuing to support our list of speakers and bringing us Lindsay Clanfield today to start the conference with the opening plenary. In addition, this year's notebooks and recycled paper were provided with the hard work and collaboration we have with Gloria Vivanco from Pearson. Due to last-minute changes, these were especially printed for us on Tuesday this week. And it's the notebooks that you have in your bags. We thoroughly appreciate this collaboration. Since 2012, TESOL-SPAIN has been proactive in reducing our carbon footprint by providing USB sticks with speakers' handouts and presentations. Last year, we introduced QR codes for speakers' abstracts and feedback forms and reduced the amount of pages in the program. This year, the QR codes are displayed at different locations at the convention. And if you take a minute, I will show you the QR code so you can grab an image if you like. Take your mobile phones, you guys, that go everywhere with your mobile phones. You can take the image if you like. This is the QR code for the speaker's biodata. Okay? Yep. Lots of telephones over there. Good. Can you? Oops. There we are. Sorry. I wasn't looking at the screens. I'm sorry. Okay. All right, next one. This is a convention feedback QR. All right. We are also grateful to Express Publishing for providing glass bottles and water fountains to reduce the amount of plastic. The cocktail and coffee breaks will also be plastic-free, and we have recently updated our webpage and social media with our green policy. And we are constantly looking at ways to improve, and our next project is to make the conference program totally digital. Organizing an event like the TESOL-SPAIN annual convention takes teamwork and a lot of dedication. And I would like to give a big thank you to all the board members of TESOL-SPAIN and to our enthusiastic team of volunteers who have worked extremely hard over the past year to make this convention a well-organized and enjoyable event. The volunteers in particular are giving up their free time to be here to help you orientate yourselves, take the time to say hello, and find out more about them during the breaks. They'll appreciate the opportunity to practice their English. And we invite you to follow us on social media, Facebook, Instagram, and Twitter. For technical reasons, we had to change our Twitter account this year, so this means that we lost quite a few followers, unfortunately. If you followed us in the past, now change and follow us on the address on the slide. The Twitter hashtag for the convention is also displayed here, is #TSConf2020. Finally, I would like to thank you for coming to this convention, some from far afield, giving this convention a really international feel. I hope you will enjoy the whole weekend and have ample opportunities to discover something new, share and reflect on your experiences, and also make new friends. My tip is to go to one session that is not your usual area of work, so you may discover new things. I do this a lot at different events and found that I can learn from other areas of teaching that I don't normally do. Enjoy the convention and take some time to savor the beautiful city of Salamanca. Thank you very much. Gerard McLaughlin, President of TESOL-SPAIN. Now, sorry, I would like to ask Ana María Frailes Marcos, directora del Departamento de Filología Inglesa, to say a few words for us.
Okay, thank you so much. It's such a delight to be here today, starting this conference with all of you. So on behalf of the English department, please allow me to welcome you all. It's a huge satisfaction to see so many people gathering here with this passion for teaching, and not only teaching in general, but teaching English as a second language or third or fourth language. It's really amazing. I was looking for information about your association before coming here, and I found out that it was founded in the late 50s. So you are probably the first association of English teachers ever in Spain, and that's an interesting coincidence, because our English department at the University of Salamanca was also the first department of English in Spain. We'll be celebrating its 70th anniversary next year, and you are probably celebrating your 65th anniversary or something like that. So it's good. I'm sure that you've been growing since then, and together with the growth of this body of teachers and academics, scholars interested in the teaching of English, there's also, as you very well know, a huge interest, and that poses a big challenge to you, I guess, of Spaniards who are always so self-conscious about their poor level of English and their continuous interest in improving it. And as a professor of English at the University of Salamanca, I've seen in the course of the years how the English level of our students, our incoming students, has been also increasing, and this is really good. It's much easier to work with them when they are more proficient in English. So thank you for the work that you all do. Thank you for your interest in continuing growing personally and professionally, continuing sharing your experience. I've been having a look at the program. It's so varied. I also would like to congratulate the organizers and Nora Kaplan, of course, the presidency, and my colleague here sharing the table of authorities. It's really a very timely and I would say even urgent theme, the one that, or around which this conference revolves, breaking barriers in education. It's a really important one, aiming at justice and equality in society. It's something that we should always bear in mind, and I'm very happy to see it here. Also, your focus on combating vulnerability and, as I said, working for inclusion and lifelong learning, which is another important activity that the university, but also outside the university, we should all be concerned with. So thank you all. Enjoy the conference, enjoy the city, and enjoy the university. It's a beautiful place. I'm sure that you will find also some spare time to walk around, to socialize, and do some networking, and also taste our wonderful food. So welcome all. Thank you. Now, please, Juan José García Fernández, director de Centros Aspace, Salamanca. Please. Sí. Buenas tardes a todos, a todas. Me van a permitir que en una convención destinada a la enseñanza del inglés me dirija a ustedes en español. Creo que ninguno de sus oídos podría soportar la terrible pronunciación con la que me podría expresar.
estimados congresistas y estimadas congresistas, en primer lugar, gracias a la organización TESOL-SPAIN por su amable invitación a acompañarles en su 43ª convención anual. No siempre tenemos la oportunidad de estar presentes en foros como este. Quiero trasladarles el sentimiento de gratitud en nombre de toda SPACE, especialmente de aquellos que son los protagonistas de nuestra organización, las personas con discapacidad. Para aquellos de ustedes que no conocen quiénes somos, aunque ya Ani nos ha hecho alguna referencia, decirles brevemente que SPACE Salamanca es una asociación de familias sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública. Nacemos para dar respuesta a las personas con grandes necesidades de apoyo, acompañándoles a ellas y a sus familias a lo largo de todo su ciclo vital, prestando los recursos necesarios desde la atención temprana, la educación, los centros de día de personas adultas, los servicios residenciales, el ocio y el tiempo libre, entre otros. Además, estamos abiertos a toda la sociedad a través de diversos programas para prestar apoyos en áreas como la rehabilitación, la formación o la asistencia personal. Y todo ello desde la defensa de la dignidad y los derechos de los grandes dependientes, para conseguir su plena inclusión en las diferentes esferas de la vida social y comunitaria. Y les tengo que decir que no podemos sentirnos más cómodos en una convención donde uno de sus ejes vertebradores es la comunicación, ya que nosotros ocupamos gran parte de nuestra cotidianidad en facilitar a las personas instrumentos para la comunicación que permitan satisfacer sus deseos y anhelos. No nos importa tanto cuál es el vehículo, sino que dispongan de las herramientas necesarias para poder comunicar, algo que estoy plenamente convencido compartimos con todos ustedes. Disponer de un lenguaje común, sea el inglés o, en nuestro caso, el uso de todas las estrategias para la accesibilidad cognitiva, desde el objeto real al dibujo, los signos codificados o naturales, los pictogramas o el acceso a través de los sistemas alternativos y o aumentativos de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías, representa la mejor herramienta para conocernos y aceptarnos en nuestras diferencias. Compartimos con todos ustedes el convencimiento de que la comunicación nos acerca y ofrece oportunidades para el desarrollo de sociedades más inclusivas. Decía Umberto Eco, intentar entender al otro significa destruir los clichés que lo rodean, sin negar ni borrar su alteridad. Esto sucede cuando nos acercamos a las personas con discapacidad severa con un lenguaje común. Igualmente, nos sentimos plenamente identificados con el lema que han elegido para su convención, rompiendo barreras, pues hemos dedicado parte de nuestros 40 años de existencia que celebrábamos el pasado año 2019 a romper barreras, a, como ustedes recogen, a hacer que suceda, a hacer que importe. Y para ello necesitamos su complicidad. Solos no podemos avanzar hacia una sociedad que ofrezca una vida plena en igualdad de oportunidades a las personas con parálisis cerebral u otras enfermedades raras y sus familias. Esta construcción de la inclusión real y efectiva a todos los niveles, educativa, social, laboral, tiene su base en el principio de equidad, que no es otro que ofrecer a cada persona aquello que requiere para llevar adelante su proyecto de vida. Y en esta misión, ustedes como enseñantes y SPACE encontramos un espacio común. Y para finalizar, desde ya les deseamos el mayor de los éxitos y frutos que sin duda se darán a lo largo de esta convención. Muchísimas gracias y bienvenidos a Salamanca. And now, please, Nora Kaplan, coordinator of the convention, 43rd Convention of TESOL-SPAIN. Just 1 second. Please, those people who would like to come in, take a seat. There's plenty of room. And you can also sit here. It's not for the few privileged. You can sit here too. Nora, please. Yeah. Hello, everybody. Well, I'm going to speak in Spanish as well, okay? So, buenas tardes a todos. Me complace enormemente darles la bienvenida a la 43ª edición de la Convención Anual de TESOL-SPAIN, que, como dijo Ani, se celebra en la ciudad de Salamanca por segunda vez en la historia de nuestra organización. Seguramente algunos habréis estado en el año 2015.
Agradezco a las autoridades, a los participantes, a los ponentes nacionales e internacionales, a los representantes de organizaciones hermanas, a las editoriales, a los patrocinadores y a los voluntarios y voluntarias de las dos universidades de Salamanca, su presencia, así como su gran entusiasmo y colaboración para lograr que este fin de semana de convención resulte todo un éxito. También, a riesgo de ser reiterativa, pero nunca es suficiente, tengo también el placer de anunciar la presencia de nuestro invitado especial en esta edición de la convención, Aspace Salamanca. No voy a abundar en los detalles, puesto que ya se han dicho. Si me permiten, ahora voy a pasar a ofrecer algunas informaciones de carácter práctico. En el Welcome Pack, en la bolsa, encontrarán el programa oficial impreso y también una fotocopia con los últimos cambios. Pero de todas maneras, por favor, estén pendientes de mirar los cambios de última hora en la cartelera o en las carteleras en el hall de entrada del edificio Anayita. Ahora viene un agradecimiento realmente, más que algo práctico. Queremos agradecer muy especialmente a las editoriales patrocinadoras de todos los regalos que forman parte del contenido de las Welcome Packs y de las camisetas de la convención. Anglia, Cambridge, Education 3.0, Express Publishing, Helbling, Pearson, Preston, Richmond y SIG. Nuestro efusivo agradecimiento a nuestro Platinum Sponsor, Express Publishing, por la donación de sus hermosas botellas reusables y sus fuentes de agua que nos hacen ser aún más verdes. Volviendo a la parte práctica, unos cambios importantes son los siguientes. A continuación de este acto, la plenaria de apertura estará a cargo de Lindsay Clanfield y no de Judith Cormos, como inicialmente se había estimado. El sábado, es decir, mañana, a las 9 de la mañana, muy importante, la plenaria no va a ser aquí en el Paraninfo. Por favor, no vengan para aquí. La plenaria de las 9 de la mañana se ha cambiado, va a ser con Judith Cormos, pero se va a hacer online a la misma hora, a las 9, en el aula minor que queda en el subsuelo del edificio Nayita. Hay bastante señalización y cualquier cosa los orientaremos. También comunico que otras ponencias keynote talks van a ser no presenciales sino online debido a la situación de última hora que todos conocemos. En el aula 11 de Anayita se encuentra la mesa de información con personal de TESOL-SPAIN para cualquier duda o consulta que necesiten hacer, incluida la homologación de este evento por el Ministerio de Educación. También en el aula 11 va a haber una mesa dedicada a anotar a aquellas personas que estén interesadas en realizar una visita guiada gratuita en inglés, Free Guided Tour, del centro histórico de la ciudad. Hay 2 horarios, el sábado a las 19 horas y el domingo a las 10. Así que, como digo, pueden inscribirse en el aula 11. Los voluntarios y voluntarias identificados con las camisetas de la convención, aquellos que tenían el cartelito que decía Follow Me, estarán siempre a su disposición para orientarles y aclarar cualquier duda. Hay conexión de Wi-Fi en el edificio Anayita. Cada aula tiene un cartel con la clave. Luego, esta tarde, a las 20:30, 20:45, después de las últimas ponencias, tendremos el cóctel de bienvenida en el Palacio de Congresos de Salamanca, en la cuesta de Oviedo, sin número, que es a poca distancia a pie de este recinto, y también los guiaremos hacia allí para que no se lo pierdan. Están todos cordialmente invitados. Mañana sábado a las 21:30 horas tendrá lugar la cena de la convención, Gala Dinner, en el restaurante NHC Palacio de Castellanos, San Pablo 58. Nos complace informarle que todos los tickets para la cena han sido vendidos. Había una fecha límite, de modo que pasaremos un rato agradable con nuestros colegas. También quiero informar sobre los coffee breaks.
Debido a que el espacio en el hall del edificio Nayita es pequeño, allí se instalarán mesas de café para aproximadamente unas 150 personas. Pero simultáneamente habrá mesas de café en el claustro del edificio Hospedería Anaya, que queda exactamente enfrente de Anayita. Los voluntarios van a orientar a las personas que no conozcan el lugar y por favor les agradecemos utilizar ambos espacios para el coffee break para evitar aglomeraciones innecesarias. Pero el sábado, mañana, damos realmente las gracias a la editorial SM que nos deleitará con un concierto de música en vivo durante ese coffee break de las 11 y 10 de la mañana en el aula 15 de Anayita. O sea, tomad el café en el claustro y luego ir al aula 15 a escuchar el concierto o viceversa. No dejen de ir a verlo. Muy importante, no olviden llevar su identificación o name tag todo el tiempo que dure la convención. El domingo, al finalizar la plenaria de clausura, se va a realizar aquí, en este mismo lugar, una rifa con atractivos premios donados por nuestros patrocinadores y en el que el sorteo se hará utilizando los name tags que hayan entregado al inicio de la plenaria y que, como bien saben, reutilizamos, excepto por la tarjetita propiamente dicha, lo que es el plástico y el lanyard, reutilizamos de convención en convención. Por último, bueno, también les rogamos cumplimentar los feedback forms que, siguiendo con nuestra política de reducir al máximo posible la utilización del papel, y como ha dicho Annie, están disponibles online. Así que bueno, solo me queda desearles que disfruten mucho de este evento, a pesar de ciertas circunstancias adversas y ajenas a todos que lo han acompañado. Muchísimas gracias.